All right. Okay. Now, can you see my whiteboard screen? Can you see my whiteboard screen? No. Eh, no. I'm so sorry. Saya tak share screen lagi rupanya. Okay, jap. Okay, now can you see my whiteboard screen? Yes. Okay, Yes. now. Okay, we are now in week 12, where we're going to do on topic vibration, yeah? Okay, hold on. Macam tak tebal pula pen. Okay, we're gonna do topic on vibration and we're going to learn about a simple pendulum, Pendulum you tahu kan yang benda yang sway tu lah. Okay, alright. Now, for today class, I have given you attachment of 3 final exam questions. Am I right? Did you receive the 3 final exam questions? Yes. Yes. Okay. So question number 1 and question number 2 are both pendulum. Question number 3, they are the additional spring. Okay. Now, so for today's class, we're gonna discuss the theory concept first about the mechanical vibration of the pendulum. We need to understand the theory first about it, and then after that only we can start and do the final exam questions. Yeah. Okay. So now let's learn about the theory concept first. Okay. First, let's draw a pendulum. Okay, let's say we have a pendulum. Okay. So this pendulum is going to sway lah. Dia akan pusing lah, gerak back and forth. So this pendulum will have a theta. Okay, now. So a simple pendulum like this, there are 2 forces. Can you tell me what are the 2 forces that you think that is in this pendulum? They start dengan T. Tension. Yeah, so we have the tension. Tension that is coming from the string. And one more. Wait. Yes, that's excellent. Okay. Try to draw the weight in vertical direction. So next we have the weight. The weight is mg. Okay. So the simple pendulum, there are 2 forces involved. The first force is coming from the tension of the string or the cord or whatever. And the next is the force that is coming from the weight of the pendulum. Okay. All right. Now for this question, what we need to do is we need to resolve it in the x and y direction. Okay. So let me just extend this. Okay, make sure your diagram is a straight line. Ya Allah, my diagram disaster. It's not a straight line. Make sure yours is straight line. Okay, so this, if this is theta, if this is 90 degrees, so then, oops, memang kena pakai pembaris kot. Okay, this, oops. Just bear with me. Let me use this ruler. So this will be 90 degrees lah. Okay. Oops. Dah. Mana pergi pembaris? Hilang dah. Oh, okay. Alright, so if that is theta, that is 90, then this one will be our 90 degrees also lah. Okay, now, so if we resolve it in y direction, what would it be? T what? Cos. Yes, excellent. That is correct. Oh, wow. Okay, this. Yeah, just bear with me. Okay. Alright. It will be T cos theta, and if you resolve it in the in the x direction, it will be T sin theta. Okay, alright. Now, it will be T cos theta dengan T sin theta. Okay, now, for the topic vibration simple pendulum,
what we're going to do is we're going to use the method of Newton's second law. And everybody knows the method of Newton's second law is the force equals to ma. Or not. Okay, so you need to resolve it in the oh siapa tu? Hmm, kenapa nak kejap ya? Kejap ya. Okey. Terbuka dua pula Google Meet, terdengar suara orang lain. Okey. Maafkan I. Okey, sekarang dengar suara saya? Dengar. Okey, dengar. Okey, now. Okey, kembali balik kepada tadi. Okey, sekarang ni kita nak guna Newton second law Tapi untuk equation pendulum ni kita letak MA on the left hand side So first kita akan resolve it into two components, satu in X, satu in Y. So in the X component kita akan ada MA equals to T sin theta in the X direction Tapi untuk ini kita kena letak negatif. Okay, the reason kita letak negatif sebab dia the reason we put we put a negative sign is because kita nak restore the force. Okay. Okay. The force kan dia akan sway back and forth kan. For it to return back to its original position dekat point O ni, let's say our original is point O, dia akan return back. So that's why dia restore the force. That's why kita letak negative. Okay, so untuk topik vibration ni kalau in X direction kita letak negative. Okay, alright. This is something additional Dia macam spring. Spring kan kita letak negatif sebab dia restore back to its original source. So that's why kalau soalannya ada spring ada negative KS. Okay. Now, alright. So now let's say this is our X, this is our Y, this is our L. Now, what will be sin theta? Sin theta akan equal to apa? Tentang divide by hypo kan? So dia akan jadi X. X over L. L. Okay, so kita tulis balik X, X in X direction, M. Now, acceleration, M multiplied by acceleration. So untuk ni, apa yang kita boleh assume, acceleration ni adalah sama dengan X double dot. Okay, kita untuk pendulum soalan macam ni kita guna macam ni Negative T and then sin theta adalah sama dengan X over L. Okay, apa yang kita buat ni, kita sebenarnya nak come up dengan equation of expression. Sebab kalau you perasan dalam semua soalan final, kebanyakannya soalannya come up dengan expression of equation of the oscillation. So itu apa yang saya nak tunjuk kat you all lah, tapi based on concept dulu Okay, now. So, untuk ni kita letak negative sign. Okay, so as we assume that one is positive lah. So, for the Y direction sama M, Y tapi double dot pula equal to, okay, in Y direction ada apa? Apa forces in Y direction? Can you tell me? Wait. Wait, okay. Tapi sebelum tu kita letak ni dululah. T cos theta minus weight iaitu mg. Okay, so that is the two equation yang kita have come up with So this is equation number 1. This is equation number 2. Okay, now sometimes what we do is we usually try to simplify things So usually our value of theta is always small ataupun dia usually dia akan hasilkan less than 1 Contoh cuba try so what we do is usually cos theta kita akan make sure dia equal to 1. Okay, cara ni macam ni. Tengok cuba I try and show you. Okay, cos 5 degree. Cos 5 degree berapa? Cuba calculate pakai calculator.
0.996. Okay. 0.996. Okay, cuba now try cos 10 degree. 0.985. Okay, apa you perasan? Lagi you increase the value of theta, apa jadi dekat value tu? Dia Hmm. makin kecil. Betul tak? So Yes. as you increase the value, it becomes smaller and smaller and smaller. So for the y direction, for simplicity for this, we always assume y will equal to 0. Okay? Alright. So when we assume y equals to 0, untuk equation number 2 ni, dia akan jadi my tu, dia akan jadi 0. So from equation number 2 ni, dia akan jadi, oops, saya buat kat bawah ni ya. Dia akan jadi 0 equals to T cos theta minus mg. Lepas tu saya cakap tadi cos theta kita assume as 1. So bila cos theta kita assume as 1, ni potong jadi 1. So apa yang kita tinggal ialah T minus mg. So what we can assume is actually T equals to mg. So what we can do guys, this equation number 3, what we can do is put equation 3 into 1. So if we put equation 3 into equation 1, what we will get is mx double dot. Okay, let me write that equation first. Okay, this is equation 1. So if I replace t dengan mg, so dia akan jadi negative mg x over L. And then kalau I simplify lagi, I bawa M ke sebelah, dia akan potong M. You akan tinggal dengan X double dot equals to negative G X over L. And then kalau kita simplify lagi, kita bawa ke sebelah bagi dia nampak cantik, dia akan jadi, let's say G over L, X equals to 0. So, sebenarnya equation of expression yang kita nak hasilkan adalah ini. Ini adalah equation of expression yang kita nak hasilkan. Dan inilah yang kita kena buat untuk soalan final yang kita akan discuss kejap lagi. X double dot ni kita boleh assume dia as a theta lah. Sebab dia sama dengan theta. Okay. So this is what we want to accomplish for today's class. Okay, so this is the important equation of expression that we want to produce. So this is the important equation of expression yang kita nak produce lah untuk jawab soalan-soalan exam yang kita nak discuss sekejap lagi. So at least this is the theory and the concept behind it. Okay, so ini adalah sampel untuk pendulum ni lah. Oops, untuk soalan pendulum ni. Ini untuk pendulum ya. Okay, now let's come and get the question that we're going to discuss in class. Okay, so this is the question. Let me copy this question into our screen here. Okay. Okay, ini adalah soalan exam April 2011. So ini adalah soalan lama ya. Okay, now I think all of you have already copied this question into your book by now. Yeah, okay. Yes. Right. Jap. Tertinggal pula. Okay. There is another few formulas that I nak highlight. Okay. Belum habis lagi rupanya. Sorry. Okay. Another few formulas that I will highlight. Okay. Untuk pendulum. Another few formula ialah omega iaitu angular velocity untuk pendulum adalah square root of G over L.
So kalau you nak dapatkan omega, you kena square root value yang ada di sini. Value apa yang you dapat di sini, you kena square root kan, you dapat omega. Lepas tu, T, time for an oscillation. Okay, ni adalah time required for one oscillation. Adalah formula dia adalah T equals to 2 pi L over G. Okay, dia terbalik dengan G over L dengan L over G ni. So, maksudnya T adalah sama dengan 2 pi over omega. Okay, so this is the other important formula that you need to know lah, because selalunya dalam soalan test dia akan tanya calculate the time taken for the one oscillation to occur lah. Okay, so ada dua lah, satu yang ini dan lagi satu yang inilah. Okay, alright, now we can start and do the soalan exam ni lah. Okay, let's go back to that question. Okay, boleh kita proceed tak perlu break apa-apa Okay, I will read the question. Okay, two spheres with mass of 2.5 kilogram and 2.3 kilogram. So maksudnya ada dua sfera kalau you perasan, satu B dekat point B, satu dekat point D. Okay, dua-dua sfera tu dia punya berat berbeza, satu 2.3 kilogram, lagi satu 2.5 kilogram, are attached to the ends of rod BD respectively. The rod can rotate in vertical plane about an axis G. So maksudnya, let's say you have a pen in front of you. Take a pen and then cuba pegang kat tengah-tengah point G and cuba you rotate. You boleh rotate kan? You boleh sway kan? Okay. Now, the mass of the rod. So the rod also has a mass. Rod BD ni mass dia 1.7 kilogram. Neglect the size of the sphere. Question number 1, 9 marks. Establish the equation of motion for small oscillation of the rod. Question number 2, determine the natural period of oscillation. 3 markah. And the moment of inertia of the rod, mass M and length L. So di kat sini dia bagi formula I. I adalah motion mass moment of inertia. Formula dia untuk rod adalah M L squared over 12 lah. Samalah macam sebelum ni kita discuss kan, 1 over 12 M L squared. Okay, so untuk soalan ni, apa yang dia minta adalah dua benda. Pertama, dia suruh kita come up dengan equation of expression yang ini. Yang kedua, dia suruh kita calculate time taken for the oscillation to occur. So, it's just these two things that we need to do. So, let's now do for this question. Okay, first we need to draw the diagram, free body diagram. Okay, let's draw the diagram. Okay. So let's draw, oops, I think that is too near to the end. Oops. Okay, belah sini ke belah sini? Belah sini. Okay. Alright. So first we draw the rod. Oh, tak cantiknya. Pakai pembaris lah. Okay. Oops. Oops. Sekejap besar, sekejap kecil. Okay. Now. Okay. Right. Kita kena buat dua gambar rod Satu due to the weight, lagi satu ialah due to the rotation of the rod Oops. Okay. So first let's draw the first pendulum rod. Here's second. Okay. Let's say the first one, ni adalah point G. So ni dia ada dia punya theta rotate sini. Ni pun theta rotate. Okay. Alright. Sama juga dengan ni, gambar yang sama, point G. Okay tu. I hope you all lukis cantik-cantik ni straight line Please make sure it's a straight line Okay, now
So for the first diagram, the weight is vertical. So kita ada mg kat sini. One is due to the 2.3 kilogram pendulum. Lagi satu, we also have the weight of the rod mg, which is due to the weight of the rod 1.7 kilogram rod. And then we have another weight due to the apa? Weight of the other pendulum at point B is the 2.5 kilogram. And the other thing that we have here is due to the rotation. Let's assume this rotation is going that way. So I rod multiply by theta. Okay, so this is the two diagrams that you need to draw untuk soalan pendulum macam ni Alright. Oops. Now. Okay. Now, there is one more important equation that we need to write here. Now, this equation is going to make your life easy and simpler. If you apply this equation for any question that is related to mechanical vibration of a pendulum, you will get the answer. Oops. Okay, let me write the equation. Negative mg sine theta L equals to ml squared d squared theta dt squared. Okay, and then you need to plus the rotation of the rod lah. Okay, now yang ni d2 square d theta square dt square ni, ini adalah actually the differentiation of theta. So actually you can terus tulis dia as theta double dot lah sebenarnya to simplify things Okay, so that is the equation. Alright, now let me put this equation into a box. Okay. Alright. Okay, now let's do this question together. Okay. Oops. Okay. Alright, now. So, as I mentioned, the reason why there is a negative is because we want to restore back the force for the pendulum that we have mentioned just now. So that's why we put a negative sign. So let's put this negative sign outside the box. Okay. So M. So kita ada tiga mass kat sini. First, let's write down the mass of the 2.3 kilogram. So kita write 2.3 mass. Mass is in kilogram. So 2.3 mass multiply by G. Jangan multiply G dengan 9.81 lagi. Write it in terms of point G. Okay. And then write sine theta multiplied by L. Okay, what is the L? L is the length from the center of the mass to the center of G. So, okay, let me write the length. What is the length? From here to here, berapa? 2.4 meter. From here to here, berapa? 3.8 meter. Okay, so what is the mass? What is the length of the from the center of the mass 2.3 kilogram to G? What is the length? 3.8. Yes, 3.8. Okay, again, you do the same for the rod. Okay, plus 1.7 G sine theta. Okay, now the rod. What is the total length of the rod? What is the total length of the rod? 3.8 plus 2.4. 2. Berapa? 2. 6.2. Okay, now that is the total length of the rod. If the 6.2 divided by 2, 3.1. so this is 3.1, this is 3.1. So from the center of the rod to the gravity, berapa? So what is this length? If this from here is 3.1. Yang ni berapa length ni?
It will be 3.8 minus 3.1, betul tak? Yes. So berapa? 0.7. Yes, 0.7 meters. So you need to calculate the total length of the rod, which is 6.2, and the center of the rod is 6.2 divided by 2, which is 3.1. And then from that length to the center G, what is it? So it is 3.8 minus 3.1 lah, and you get 0.7. Okay, siapa tak faham tu? Okay. Now, because we know it's restoring back the force, um, which is for the mass 2.3, and because 1.7 dia lebih panjang kat belah sana, but for the 2.5 kilogram it will be positive lah. So for it to be positive kita kena put negative here. So dia jadi negative 2.5 G sin theta, and then multiply dengan dia punya length, which is 2.4. And then tutup kurungan. Sebab nanti negative multiply by 2.3 dapat negative, negative multiply by 1.7 dapat negative, negative multiply by negative 2.5 dapat positive. Okay, this one will equal to sebelah dia, equation sebelah on the right, which is the mass, sama semua ni positive. 2.3, now the length is 3.8. Ni jangan lupa kuasakan 2. And then as I mentioned, d squared theta over dt squared, kita boleh assume dia as theta double dot, plus dengan um, 1.7 multiply dengan the total length, sorry, not the total length, apa tadi? 0.7 squared multiply dengan theta double dot, plus dengan 2.5 pula, 2.5 multiply dengan length dia 2.4, jangan lupa square, and then theta double dot. Okay, plus I. Okay, what is the I? You need to calculate the I. The I is ml squared over 12. So the mass is 1.7. The total length is tadi berapa? 6.2 kuasa 2 divided by 12. So what is the answer? Can you please calculate for me now? What is the answer, guys? Hello? Is I dah lost ke connection? Are you still here? Are you still here, kan? Okay, Yes, now, yes. what is this? ML squared divided by 12. 1.7 kali 6.2 kuasa 2 divided by 12. Are you holding a calculator? Ke calculator you dah hilang? Berapa? 5.44. 5.45. Okay, 5.45 kilogram meter square. Okay, so kat sini 5.45 kita double dot. Okay, so that is the equation. Okay, now kita kena simplify this equation. Now, so to simplify this equation, so cuba you all calculate negative 2.3 kali 3.8 minus 1.7 kali 0.7 plus 2.5 kali 2.4 dapat apa? You should be getting the same answer as me. Can you please check? You should be getting negative 3.93 G, jangan multiply by G lagi, sin theta equals to, and then this one, kalau you simplify it, you should get 53.895 theta double dot. Dapat sama tak? Dapat sama tak?
Sama. Sama-sama. Okay, sure, sama. Okay, alright. Now, so after that, now to simplify again things, what you need to do, you need to write sin theta. Kita akan assume terus sebagai theta. So ni akan jadi theta. So ia akan jadi negatif 3.93 G theta equals to 53.895 theta double dot. Now, to write the equation of expression yang kita nak, cuba kita tengok balik apa yang kita buat tadi. Yep. Cuba kita tengok apa kita buat tadi. So basically what kita nak achieve ialah kita nak achieve theta double dot plus apa-apa value ada dekat depan ni multiply dengan theta equals to 0. So let me write down that, takut you all tak nampak. I write down dekat sikit dekat sini. So kita nak achieve theta double dot plus G over L theta equals to 0. Okay, so in order to achieve that, kalau you perasan depan theta double dot ni, kita punya perkali kena 1. So macam mana kita nak achieve perkali sama dengan 1, apa yang kita kena buat ialah kita kena bahagikan semua dengan 53.895. Baru kita dapat sama perkali depan theta double dot sama 1. So kalau kita bahagi ni negatif 3.93 bahagi 53.895 dapat berapa? Sama tak? Sama. Okay, sama. Okay, alright. So again, lepas tu baru sekarang kita boleh multiply G tu. So kalau boleh jangan multiply G dari awal tadi ya. Sekarang baru multiply G. Okay, kalau you multiply G dapat apa? Negative 0.715. Okay. Lepas tu sekarang ni kalau kita nak bagi cantik sikit, kita bawa ke sebelah. So theta double dot campur 0.715 theta sama dengan 0. So inilah jawapannya. The equation of expression yang kita nak hasilkan. Itulah. Itulah dia caranya. Okay. Alright. Now untuk soalan kedua, dia suruh kita calculate the time. Now apa formula time tadi? Time sama dengan 2 pi over omega. Dan kalau you ingat tadi, formula yang kita discuss tadi, omega-nya adalah apa? Omega adalah square root of apa yang berada di depan theta. Betul tak? So, kita kena square rootkan value yang berada di depan theta untuk dapatkan omega. So, omega adalah square root of 0.715. Cuba calculate square root of 0.715. 0.8455. Okay, 0.8455 radian per second. So then kita boleh calculate the time. So the time taken for the oscillation is, what is the answer? 7.427. Okay, 7.4 seconds lah. Hmm. Okay, so that is the answer. Okay, so this is the answer and that is the answer. Inilah jawapannya. The time taken and the equation of expression. Okay, now untuk soalan vibration ni, I don't know whether I mentioned to you, selalunya topik ni either student get full mark or get 0 mark. 0 mark tu sebab dia tak attend class, dia tak buat latihan, dia tak buat exercise. Full mark tu sebab dia join class, dia buat a number of exercise. And usually student, from my experience, dia score untuk topik ni. Sebab pada I, topik vibration ni mudah. Boleh buat. Student boleh jawab dengan mudah dan senang. So, if you get the opportunity, if this type of question comes up, make sure you jawab lah, penuh lah.
So first kita recap. So apa yang kita belajar tadi dekat sebelah sini, kita belajar dia punya derivation concept and understanding dahulu. Lepas tu sebelah sini kita try to answer the question di mana kita establish the equation of motion and determine the natural period. Okay, so lepas tu saya ada share lagi satu soalan, betul tak? Ada tak dapat soalan ni? Ada. Yes. Rasanya boleh buat tak? Nah, soalan ni sama je macam tadi, cuma bezanya dia bukan ambil dekat point G tu, dia ambil dekat point O. Lepas tu bezanya untuk calculate I, you hanya I dia you kena calculate pakai formula MK squared sebab dia bagi apa? Kalau baca dalam soalan tu dia bagi apa? Dia bagi radius of Radius of gyration. dia bagi radius of gyration. Sebab dia bagi radius of gyration, dia I dia jadi MK squared. Lepas tu bezanya dekat sini dia bagi mass, tapi mass dia dalam sebutan M. Dia tak bagi value. So nanti you kena biarkan dia dalam sebutan M, nanti you akan perasan, you akan potong-potong, dia jadi mudah. So untuk soalan ni dia suruh develop equation of motion for the small oscillation of the pendulum. So again, next question, determine the period of the oscillation. Okay, now ada lagi satu soalan saya bagi, dia ada extra which has a spring. So kalau ada spring, dia ada extra formula lah. You tahu spring adalah negative Ks lah. So you perlu tambah itulah dalam equation of motion you lah. Okay, so apa yang saya akan buat, saya akan provide kat you, saya akan share dengan you the solution lah. I share now sekejap I ambil handphone I. Okay. Alright. Apa yang cakap tadi ya? Hello? Okay, saya nak share you solution untuk dua soalan final lagi satu tu ya. Okay, saya share sekarang. Okay. Ada terima tak? Okay, saya dah share dekat group. Ada terima tak? Ada. Okay, now tolong susun dan salin balik ni dalam buku. Maksudnya you buat sendiri, salin balik. Tapi saya hantar ni nampak dia tak ikut susunan slide. So you sendirilah susun ikut slide. Boleh? Boleh tak? Boleh, Okay. boleh. Sekarang ni saya nak tambah dua benda dua soalan kalau you all tak keberatan saya nak tambah soalan final. Okay. Boleh tak? Soalan final topik sebelum ni. Boleh, boleh. Boleh Kejap. Saya back. Di sini. Okay. Now. Alright. Okay. Ada dua. Satu bukan soalan final. Satu adalah pemahaman dalam konsep moment of inertia. Lagi satu soalan final. Saya just nak tambah benda ni sebab saya tambah kat kelas lain. Jadi saya perlu tambah untuk kelas you. So bagi saya masa sedikit je. Sekejap je buat benda ni. Okay. Sekejap lagi saya akan share screenshot ni. So nota ni you all boleh salin. Kalau boleh buat masa ni just dengar dahulu. Tapi saya risau pula bila you tak salin waktu kelas. Mungkin you tak salin, saya tak tahu. Tapi apa yang saya akan buat macam biasa, saya akan randomly pick one of you dan you kena buktikan yang you dah salin lah. Boleh? Okay, jangan marah kalau saya minta nota tu. Okay? Okay. Alright. Okay, now. Moment of inertia. Okay, now. Moment of inertia dia, what it does, it measures the rotation of the body. Okay, lagi greater the moment of inertia, lagi larger the torque is required to give
a given acceleration. So of course lah, kalau you bandingkan saya ni, macam badan saya sangat besar lah compare dengan mungkin student yang kecil-kecil yang comel tu, saya punya moment of inertia lagi besar. Jadi torque yang require untuk bagi saya angular, untuk produce angular acceleration perlu lagi besar. Okey, itu adalah satu pembandingan dari segi badan orang lah. Kalau nak mudah lah. Okey, so lagi besar value I tu, lagi besar torque yang require, maksudnya lagi besar energy, tenaga yang diperlukan, lagi besar angular acceleration yang diperlukan untuk bagi dia bergerak, something like that lah. Okay, alright. Now, as I mentioned, I of moment inertia, semua orang tahu I untuk this adalah 1/2 mr squared. Betul tak? I untuk rod adalah 1/12 ml squared. Now, tapi kalau I this dia bagi radius of gyration, dia akan jadi mk squared. So you kena alert dalam soalan tu. Kalau dia bagi I untuk this, you must use mk squared. Okay. Lepas tu K, formula K adalah equals to apa? Square root of I over M. Macam mana datangnya formula tu? Senang je. You just jadikan K sebagai tajuk rumus lah. Betul tak? Okay, ini bukan formula baru lah. You kan tahu I sama dengan mk squared. So kalau you nak cari K, you kena macam ni lah. Square root I over M je lah. Okay, so faham Now, okay, ada satu case lain yang I nak highlight kat sini. Okay, yang formula I yang you dapat ni adalah I bila center, dia I untuk bila G dia dekat center. Okay, so moment of inertia about a given axis, you pakai G, you pakai formula ni. Tapi kalau moment of inertia dia dekat point lain, point Z ke, point A ke, point B, maksudnya I dia dekat point tu berlainan, dia bukan dekat center G, you kena tambah satu lagi formula dalam you punya equation, iaitu I equals to IG plus apa? MD squared. So you kena tambah ni. Boleh tak? Tambah ni. Okay, now. So sekarang ni saya ada satu soalan kat bawah ni di mana saya nak share, di mana kita menggunakan formula ni yang ada MD ni. Okay. Alright, so selalunya saya akan buat soalan ni bersama. Okay, tapi saya dah terbuat dekat sini. I harap you all boleh ikuti You all dengar apa I cakap Okay, now. Saya akan baca. The pendulum is suspended from point O and consists of two thin rods. So ada dua thin rod. Satu rod OA, satu rod OB. Now, rod OA ni ada mass 12 kg. Rod BC dekat bawah ni, yang petak segi empat tepat ni, yang panjang ni, dia punya mass ialah 9 kg. Now, soalan dia, determine the moment of inertia of the pendulum about an axis passing through point O. So, sekarang ni dia suruh kita calculate I bila dia passing through point O. Dia bukan dekat point G sekarang ni. Soalan kedua, dia suruh kita calculate mass center of G pula. Okay, now. So, kat sini yang tulisan warna merah, kalau you all nampak, I tulis kat sini, mass rod OA 12 kg, mass rod BC 9 kg. Soalan pertama, dia suruh kita calculate I dekat point O. Disebabkan dia suruh kita calculate I dekat point O, so I equals to IG plus MD squared. Okay, so untuk soalan ni, apa yang kita buat? Kita perlu buat dua lah. Satu, kita kena calculate. Satu, I untuk rod OA. And then kita kena calculate I untuk rod BC. Lepas tu kita akan campur dua-dua, itulah jawapannya. Okay, untuk I rod A, okay, sebab I rod A ni adalah rod, so I dia adalah 1/12 ml square. Tapi jangan lupa, kita kena tambah apa? Sebab kita bukan tick dekat point G, kita kena tick dekat point O. Kita kena tambah apa? Apa ni? What is this? MD square. MD squared. Okay, I just want to make sure that you are alert and listening to me. So thank you for answering. So 1/12 kali mass 12 length. Okay, now length is the length of the rod. So untuk rod OA berapa length dia? 2.
2. Okay, jangan lupa square. Plus M. What is the mass of rod OA? Sama 12. Now D. D ni adalah total length of the rod bahagi dengan 2 from point G. Okay. So, what is the total length of the rod? 2. Kalau kita bahagi 2, jadi 1. So, what is D? 1. 1. Okay. So, you nampak 1 squared. So, you akan calculate ni, you akan dapat 16 kilogram meter squared. Okay, good. Now, sekarang kita buat untuk moment of inertia untuk rod BC pula. Okay, rod BC dia punya mass lain, 9 kilogram. So, tapi formula dia sama sebab dia pun adalah rod. So, 1/12 M kali 9. Okay, now, berapakah length rod BC? BC, length dia. 5? 1.5. 1.5. Jangan lupa square. Plus mass of rod BC. Okay, now. Dia punya D ni adalah dia punya center ke point O. So, kebetulan dia punya center ni adalah tengah. So, ke point O. So, berapa dia punya D? 2. 2. So, 2 square. So, you akan dapat ni. So, sekarang ni untuk you nak dapatkan dia punya I, you just campurkan 16 kilogram campur dengan 37.7. So, you akan dapat 53.7. Okay, sekarang ni saya ada satu situation lain. Saya just nak bagi you all gambaran. Saya nak check. Okay, let's say gambar yang kat sebelah ni pula. Dia ada rod OA, panjang dia 2 meter. Rod BC, panjang dia 2 meter, lebar dia 1.5 meter. Okay, anggaplah dua-dua ni rod Kita masih pakai formula rod yang 1/12 ml square. Cuma saya punya drawing ni tak proportionate lah. Nampak macam square tapi sebenarnya bukan square, dia rod Okay, so I untuk BC of course the same, 1/12 kali mass 9. Okay, so length BC berapa? 1.5 squared plus mass BC. Okay, tapi dia punya length 2.0 berapa? Maksudnya macam mana nak calculate? 2 Bahagi 2. bahagi 2 dulu and then baru tambah 2. So dia jadi 3. Betul tak? Betul. Okay, ini saja saya nak buat pembandingan, nak bagi you nampak sebab dia punya dimension tak jelas lah. So ni you nampak Okay, good. Alright. So ini adalah soalan in case kalau dia bukan passing, kalau dia kata find the moment of inertia passing to a different point. So bila dia passing to a different point, contohnya you kena tambah md squared. Okay. Ini adalah understanding concept Okay, untuk soalan kedua pula, dia suruh cari mass center of G. Nah, untuk cari mass center of G, okay, so formula sama, I equals to IG plus MD square. So, I tadi kita dah dapat 53.7. Apa dia suruh cari ialah mass center, dia suruh cari mass center of G. Maksudnya dia suruh kita calculate IG. So, kita kena jadikan IG ni sebagai tajuk rumus. Okay, kita kena plus M. Mass ni adalah hasil tambah dua-dua mass lah. 12 campur 9, so dapat 21. Okay, D ni adalah Y bar yang kita kena calculate. Ini bezanya. So, kalau you ingat macam mana calculate Y bar adalah Y bar kali mass divided by total mass. So, sekarang ni kita ada Y bar. Y bar untuk rod OA, dia punya tengah adalah 2 bahagi 2, dapat 1 kali 12. Untuk rod BC, dia punya Y bar adalah 2 kali 9. Divide dengan mass 12 campur 9. So, dapat 1.429 meter. So, ni adalah Y bar kita. Masukkan dalam formula D ni, kita dapatlah mass of center G. Iaitu 10.8 kilogram meter square. Okay, so ni sajalah tambahan je lah. Okay. Okay tak? Okay, last question. Boleh tak saya tambah last question? Ni soalan final. Boleh tak? Boleh. Okay, now. Okay, ingat tak soalan final, ingat tak hari tu saya ajar linear impulse and momentum, ada 2 type of solution, betul tak? Solution 1 dengan solution 2. Ingat tak? Yes. Okay, saya nak ajar soalan final ni menggunakan solution 2
Okay, so the rota of an electric motor, ni soalan final saya tak ingatlah tahun berapa, saya rasa tahun 2018, nanti you all boleh check The rota of an electric motor has a mass of 30 kilogram. Okay, soalan ni dia tak bagi diagram, so kita kena lukis diagram tu sendiri. So kalau ada soalan tak ada diagram, you kena lukis. Walaupun dia tak bagi, lukis je lah apa yang you rasa betul. So kalau dalam soalan ni rota of an electric motor, kita anggaplah electric motor tu bulat So dia ada mass 30 kilogram and it is observed that 3.5 minutes is needed for the electric rotor to coast to rest. So dalam masa 3.5 minit dia akan rest. Okay. From an angular velocity of 2900 rpm. So angular velocity apa simbol dia? Omega So omega dia adalah 2900 rpm. Knowing that kinetic friction produce a couple of magnitude 1.2 Newton meter, so dia kinetic friction. So bila kinetic friction ni, dia moment ni or dia punya direction opposite from the direction of the motor lah. Calculate the centroidal radius of gyration. So untuk soalan ni, dia nak apa? Dia nak key. Dia nak radius of gyration. Dia suruh you calculate key. Tapi dia suruh you guna principle of impulse or momentum. So kat sini dia suruh calculate key. So bila dia suruh calculate key, maksudnya apa you kena buat? You kena dapatkan key. So maksudnya you kena dapatkan I. Betul tak? So macam mana kita nak calculate I? So inilah caranya. And then dia suruh kita guna... Dia suruh kita dapatkan K, tapi dia suruh kita untuk dapatkan, udah gerak pula. Okay, dia suruh kita dapatkan K, tapi bila tadi apa formula K tadi? Ingat tak? K apa? Square root I over M, betul tak? Maksudnya kita kena dapatkan I. Tapi dia suruh kita guna principle of impulse or momentum. Okay, now. Sebelum tu, apa kata kita tulis apa maklumat yang kita ada Pertama, mass sama dengan 30 kg. Time adalah 3.5 minutes. Angular velocity omega adalah 2900 rpm. Couple kinetic friction produced by couple magnitude adalah 1.2 Newton meter. Okay, dia suruh kita calculate K. Okay, pertama untuk soalan ni, of course, omega dalam RPM kita kena tahu macam mana nak tukar ke radian per second. So RPM tukar ke radian per second macam mana? 2900 rev kena multiply by 1 minit multiply by 2 pi divided by 60 second. Inilah formula dia. So you kena ingat formula ni dan you kena tahu. Okay, so bila 2900 rev tukar ke radian per second, just multiply by 2 pi divided by 60 second. Okay, boleh tak? Ni satu rev Boleh. Boleh, sure boleh. From previous semester, mesti ada 1-2 student yang salah calculate benda ni. So kalau boleh tolong jangan salah calculate Sayang disebabkan tak convert salah, jawapan semua jadi salah. Sayang So make sure you tahu. So 2900 nak tukar ke radian per second, you just multiply by 2 pi divided by 60 second So you dapat radian per second. Okay, now untuk soalan ni macam saya cakap tadi, kita kena buat apa? Sistem momentum 1, sistem impulse 1 ke 2, sistem momentum 2. So kita akan buat benda bulat tu. Okay, so first benda bulat tu kita ada rotation I omega. Okay, yang bulat yang kat tengah ni kita ada dekat point A ni, kita ada ni lah reaction AY-AX, and then kita akan buat dia the opposite direction Moment tu kita akan buat the opposite direction. And then untuk sistem momentum tu ni kita ada I omega. Okay, now untuk soalan ni kebetulan dia kata at 3.5 minutes dia akan rest. So that's why sistem momentum tu ni, sistem angular momentum tu ni I omega kosong. So apa, ingat tak formula principle of impulse? I omega minus mt equals to I omega. Okay, ni I omega 1 ni I omega 1, ni I omega 2 lah. Sebab dalam soalan dia kata after 3.5 minute dia rest, that's why kita letak
I omega dia 0 lah. Okay. Lepas tu kenapa kita letak negatif? Sebab dia friction, dia opposite direction. That's why ada tanda negatif kat sini And then sekarang ni kita assume clockwise of the rotor apa? The motor rotating clockwise. So kat sini kita nak calculate I kan? So I omega minus 1 over 2 T equals to 0. Omega tadi kita dah calculate, kita dah tukar ke apa? Radian per second tadi. Minus 1 over 2 T. Now 3T dia kata 3.5 minutes. Okay, 3.5 minutes tukar ke second berapa? 3.5 minit tukar ke second kita dapat berapa? 200? 210. 210. Okay, 210 seconds. Okay, so unit kena betul So after that you can terus dapatkan I. So I adalah 0.830. Okay, so dalam soalan ni, apa soalan dia? Dia suruh kita calculate K. Radius of K. gyration. Dia suruh kita calculate. Oops. Kenapa ni? Sekejap Dia suruh kita calculate K. So tadi kita tahu I adalah square apa tadi? Sorry. Kenapa macam ni? Terpadam ni kot tadi. Okay, tak apa, kita buat sama-sama balik. Okay, so kita nak dapat so kita nak dapatkan apa tadi? K kan? So K adalah square root I divided by M. So I kita berapa tadi? 0.830 Divided by mass kita tadi berapa? 30 Kan? Sekejap. Berapa mass kita? 30. Ni dalam soalan ni ada 30. Okay. So divided by 30. So dapat berapa? 0.83 divide by 30 square root dapat berapa? What do you get? 0.166. Okay, 166 meter. So kalau you tukar ke millimeter, you dapat 166 millimeter lah. So itulah jawapan K, radius of gyration. Okay? Alright, so hari ni kita cover banyak sikit lah. Okay, nanti saya share you screenshot yang ini. Boleh? Okay, so jangan lupa isi attendance untuk kelas hari ni. Jangan lupa tulis apa yang you belajar hari ni. Lepas tu jangan lupa untuk salin nota untuk, bukan nota, jangan salin jawapan. Kalau boleh buat sendiri dulu, lepas tu semak jawapan yang saya share tu. Okay? Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada. Tak ada. Okay, so sekarang dah 5.17. Okay, kita boleh stop sekarang? Boleh? Boleh. Tengku Jas Hanif tak dalam ni? Saya ada Doktor. Ada. So macam mana internet connection you? Okay, sepanjang masa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, tak apalah. Saya dah record pun. Nanti saya akan stop recording dan share video ni Okay. Alright. Thank you Doktor. Okay. Any other questions? Kalau tak ada, kita stop sekarang Okay. Okay, alright. Thank you. Okay, Thank you. bye. Assalamualaikum. Thank you, Dr. Salam. Bye. Thank you Doktor. Alright. Thank you, Doctor.